ho de afa hello 101.5 ye wadum ewkumase ye bankran ha say ya okay 101.7 and 100.9 ye nyina wo shift kese mu abeka junction Ghana ha eni amno ni radio stations ahudu pi no mafa kasebu eto apiti wiase amade shepian koma wo mo enye bi eti anopei ensemo ede so mo ni di makoten ebini Asofo a wono ene hwe ahyen eso de atodwa se ye ka metro massa wo mo bases no ya me ya adomo a wo mo esan akra be se ahanum aba be ka de wo ho no se de be ye no ebetumi aboa ama adwuma wo mo eye ewo ahyen adwuma no matimi akonanim Interparliamentary Union ya eka amasaku batai eho womo abo yankasa yemrahye bedwam pempanyin Speaker of Parliament Right Honorable Alban Sumana Kingsford Bagwindin ese empanyifo ekosi nkonwa hwe na entokwa asore dada Russia ni Ukraine minentem no womo asomdwe ba mu no waka ho ebi na Food and Drugs Authority womo so any Ghana Police Service womo akwakoye market surveillance na womo chese edrobi a omama heba mixture ewo edwaso a womo eton no enkotobi ena hunso bi su ton bi a yentem na baba amane Ghana Armed Forces decrata ababontense womo recruitment exercise no womo edina wotwe eka ho isanse niema bi ebesankan womo Sanso ena security analyst ebo amane wo kyerem se asem aba beto dwa Ghana Education Service ekire ene etira yeye ene ehon senkan no wotawo machipa se yede yene ayekasa ba kyerem kwada na de no wota ekire we ne senkan hodo ya amano ne ensemu nsoso na todwa ese Tanzania mamu echese abana wo mkoto ye no wo se ye nipa beye 500 to 700 ena ewu efa basabasa ya asore wo abato no eho agudie mu nsam eka ho enwumakwe adaroma wo mo na so asene ama anopa no nsi akase bo ye de eba this way chocolate drink de ohia ye nsuhie ye was special ice mineral water ye was special drinks ena afei ye wo best point savings and loans enwumakwe wo mo na so asene ama anopa akase bo ye de ba ye ne amobete ye nka eyeme akosia sapon mene mame biama kwafo Africa se bonu nsam enie Omeyi mrahye bedwa de krata apie abonten na krata no emunsem nyina ene se ye mrahye bedwa mpempanyin Right Honorable Alban Sumana Kingsford Bagben womo apaw no se omeka Interparliamentary Union Task Force no eho na asumdwe a womo hwehwe se ebepie mu ewo Ukraine memu no asumdwe no etime edimu na IPU president a wono ene paw Speaker of Parliamentary ochiremu se oyobi a sebe okanokre onyobi a obuntanchia ena afi sokra no wonam ne dwumadie so ama gidie ya ewoso manfo enya ewo ne mba bi mu no gidie natimi SCP esita enti wonne one afanu ka asemo a wo kan pepepe entanchia buo bia eni ba bia ya nu ntine nam so ama wo mo ewo gidie sonko ewo ne mum Right Honorable Bagben we kan afoforo be se enso ya wo nyina nso eye emrahye bedwafo a wo mo aben ewo dwumadie emu eho na wo matimi abetusa anamoyi no mo kyerese mo gidie mapapa se ne mpanyini pa ena afinso no suahunu ahodo a wanya e wona dwuma emu no wonum se ebetai tax force no achi ama de omde asi wo mani so no etimi akonanim eyi pa na Secretary General ya oda IPU ano Martin Chongong en wode etu dwa achemu se enema wodo pi no mo hwe ho a wo mo epa Speaker Bagben se wo mra na omeka tax force no ehom sa IPU ekoyi wo mo epa no puteputupru abedwakuo bi march bosome no mfempi mienu ene aduonu emienu ese womo emfa womo asoye kita womo no eso no womo hwe enka ma asumdwe ni kabia enyiniti ewo Ukraine ene Russia minor entem ne fribra womo pasa abedwakue no womo entena ase kura no womo tena se bese empendodo edu emiensa ya ebi kura no womo edomo ni kire Kiev ena afi Moscow ye July bosome no mu emfimpi mienu ene aduonu mienu ema womo ekoye womo meetings ahodo ewo honomom afi so
womo ene mrashebedwafo abedwako bi a womo firi mrashebedwamu a mrashebedwa wo Ukraine ene Russia memu ene womo atsenase baya abosomi ensia entem aka sebeya wom betimi ahwe na adwobrɛ etimi aba na wochemu biu se womo ebiebia akonya ahodo pii atoto ho no mo a sa tax force yi womo edi dwuma sonsonko a womo nim se nkakran no ade a Ukraine ene Russia mining term asumdwe beba na wo munyi Ukraine Russia aman no emra hyebedwa ensi nchen wo mu nyina na akabo mu a wo mu etu sa anamoyi ne senti bra wo mu apa speaker agbagbo yin se wono so emfa nanim onyam nanim die ni su ehuna hodo emetai task force no achi no wo mu gidi ma papa se daachi bia eni achi kra no ni su ehunu ya wanya no ebeboa pa ama asumdwe afa ne tuma pa efra ewo Ukraine na Russia man no entem David Sebastian Damwa ya oye director media relations ewo omeye emra hyebedwafie na nsa ehyekrate yi ase na hyebedwa ho no mo ano na majority chief whip Roxanne Nelson Dafiamakpo wono so ede sobo kese pa ebo committee dwamtinafo ye committee chairpersons no ese mrashebedwafo na wo montene wo ho emma mrashebedwampiem emma meye mrashebedwa no mu adwuma no efa every committee ye chairpersons no na ne wo kan nyina ne se bra wose wo tena se wo mrashebedwafie yam edi asem ka asem etoto niema ne ade no saa bre na committee chairpersons no so no wo mu committee meetings no wo mu de saa time no akwa ho no mo a wo che se ninti no mrashebedwa no wo mu hwe wo manim se wo beba efie ne yam ho no mo aba betena se no na committee no so atena se ntia wo se mrashebedwa ni no oyi committee no no ekohwe ho no mo so adwuma edie na saa semi nyina ebetodwa ebra Parliament womo attendance report EBP mo ese mrashebedwafo no womo ntene womo ho emma mrashebedwam meetings any ahodo ekoso no ya ze bi na baabi a womo so kra no a womo nhyeda emesere kwan emfiri mpanyimfo ho no mo asemi ba na minority mpanyimfo so ede so bo ebo majority no ese womo na womo esusu se mrashebedwam adwuma na hu hia womo nti womo nam no womo nkasa eye de womo epe ne no na enra yewra dafia makpo sorry ya mrashebedwafie edi tu dwache mu se committee meetings no wo mo hwe so mbesesa wo mo time wo afre wo mo no mo aka ho asam a enso chairpersons no wo mo empese wo mo ne no be ye adwene wo ho. A committee on state interest is sitting. Committee on communications also sat, and others are also sitting. So, Mr. Speaker, committee numbers on the average are about 24. So if you have 3 committees sitting, that is in excess of 75 plus. So we encourage the committee members to conduct business in the morning so that in the afternoon we'll be ready. But Mr. Speaker, I can assure my brother that we have the numbers to start business. The bell has gone and they'll be here. Now, Honorable Dafiamakpo amana so no ma wasade ka ho ebio ese eba eniema e wo se dedi e wo mo order paper no eso a eno no majority womo ebetimi aka se womo ahokeka no wo soro womo se mrashebedwafo no entine womo made nenso no edom kase no fam de womo ba pa na se ne minority for kan na se propaganda kwan so san en womo ntine womo ho ma en womo nwene mrashebedwama adwuma no ho emfa womo ho nti womo nam no mo yomo nema no wo che se ente sa na minority for no womo hwe na we no womo anane no propaganda ne amanwesem. Instead of my brother Abu making his arguments within the premise of the law, Speaker, he decides to do propaganda. Yesterday we did business, government business, we conducted government business on this floor. Now, this is the evidence of what happened yesterday. Yesterday there were 176 members of this house. 176, the records will be as out. So the propaganda that the mighty minority are absent is not borne out by the record. The mighty majority are absent. It's not borne out by the record. So when issues are raised, Mr. Speaker, these are matters of procedure. We cannot sidestep the procedure and do otherwise. It is good you have proceeded within 64(3). You are drawing Mr. Speaker's attention to an alleged absence of the adequate numbers for a commencement quorum. The law provides what should be done. I believe the Right Honorable Speaker will direct the clerks at table to ring the bell. The numbers will come in and will proceed.
Enia Oti ye Majority Chief Whip Honorable Roxanne Nelson Dafia Makbo William Gintu na Emmanuel Akoli ne Boansemiano bai. Na womo esite na emrahebedwam ho ena womo tie nsem a ekoso ensem ni bia ekoso a emrahebedwafo no ebisa wosoafo a wono ene hwe ahyen so sesei ede no womo eye ede afa ahyen ahodo ebetimi aboa no matechire won kwaba mu ama terminals ahodo ewo oman mu no eho sesei dru fiada pa na hwe nipa womo gu kwan ho peka na ano oden anopa kra womo kwa adwuma eno so eye asem bi fofra ye no so ye beka na edabi na eno enem na hwebedwafo no bisa se de ade pa na sesei womo eye ede afa ho eno nti ogina na hwebedwam me kire wo soafo a wo hwe ahyen so onmunyamfo Joseph Bukari nikpe ekirekire mu se sesei aban waye nhyehyeye de ato ho a nyame ya adomo a wo kwa akofa basis no be se ahenum ede aba beka de wo ho dada no ho na sesei wo hwa Metro Mass Transit Limited womo adwuma womo eye no womo ye nanso enso esan se ahyen ni hwa etimi mfa nipa dodo no a emfa womo enni akoniaba onfa omo nkono onfa omo emma enunti de omo aye ene se edi kan no ye ra afifufuro no mu pe womo ede wo ha ene aduonum ebedi kan ba 150 na wosoafo echechire mu sesesi ayi si ehwe Metro Mass bus se wo ho a eye wo ha ne aduasa enan a eno no entimi nso Ghana nipa nyina esan se ebi wo miamia ahodo se ebekọ na aba baabi e wo se omo fakra no muntumi mfa esan se ahyen no esua sese nsu nipa no so da na edoso eni nti wo medikan ede wo ha ne aduonum 150 aba beka eye 134 no ho na afi eno no de aka no aye ne kakran se de be ya eno betimi aboa tetirimu ama omanfo enya kwan enya aban ahyen a eno so be ye adwuma. The current operational fleet of Metro Mass Transit Limited, comprising approximately 134 buses, present a significant challenges in sustaining operational costs and expanding services. For this reason, the Metro Mass Transit Limited is implementing measures to renew our fleet and modernize the expansion of our facilities in terms of terminal. This will also enhance and create employment opportunities for the youth. Mr. Speaker, I wish to inform this House that the company is in the process of acquiring new buses, about 500 of them over the short to long term, to augment our operations. These buses will be deployed within the country to optimize existing routes and establish new routes in the underserved areas, of which Abrimpong Johnson will be part. Eno achino wasachire mu se ehia papa se obetu anamon ho ati se yi wo tu ni sa no na eboa ma aban na dwempo 24 hour economy no awo ye no watumi aye ne sa isan se ahyen ni bi ewo ho a wonam kwan so anu akwa akosei enti wo mu unit na eye car maintenance unit no wo mu be 24 hours wọ́n bẹ yẹ adwuma saa na dwumu ni nyina na omu siesie car enti wọ́n bẹ siesie car se no saa de akye na kyese si kwan so atimi ama no aye adwuma nti aban agenda no wei eye ekwan ni bi a wọ́n bẹ fa so saa so ene bẹ bo ama omanfo so enya adwuma aye. The company is taking steps to implement a 24-hour economy services. This will begin with the vehicle maintenance department and the traffic unit to ensure buses are available around the clock. A comprehensive training program will be provided to operational crew, ticketing staff, and related personnel to enhance service delivery and operations of the Metro Mass Transit. Any ayati ye your software Wono ne hwe ahyen so onumunyamfo Joseph Bukari nikpe ena yete se okasa na emrahebedwam ena okasa ya yense ntwerofo William Gento eni Ora Emmanuel Akoli womo ede amanebo efri ho ebreye. Kratsa ya ifre Ghana Armed Forces o meyasa domadwumako no akache ababeto dwa ene se portal omo ebie to ho no mo a womo de efa nipa foforo aba asa domadwumako no emu no asase no womo enya wo haw kakra ewo ho de senti no womo ehwe na ankada port ya womo kan se womo ebewie recruitment no womo ade na wotwe aka ho tinyame ya domo a de November bosumi a ye womu ne de to so enso ena womo ede beba awieye
wo mo kire sa de we yakwa how bi abre nipa bi a wo mo sese mo fanche Evelyn Intiamo Asamoah Colonel Evelyn Intiamo Asamoah ye acting director general public relations so me asra do medwumeko nensa krata yi ase. Food and Drugs Authority the krata bi aba na womo ayi edro bi a ewo edwom anase eye enufre adwuma nim no womo ayi e free edwom a womo kyese ma obi anko enkonkoto sa aduri na womo nso womo ton so womo nyai ton esanse esese womo di enuro ni nyina esan eba. Food and Drugs Authority wonom ene Ghana Police Service na womo tu anamo koye market surveillance afi womo echo laboratory womo koye laboratory analysis ni nyina no eye omama herbal mixture smabo ni ye dia omama herbal mixture na abra wonum edi enuro ni bi ekofa emfidie mu na omo hweye no omama herbal mixture wo kire se enuro a wo mo afra omo de ma omanfo nom no ebusuafo enye ena wo mo ba be ye registration no mo so omo ye herbal wo mo anka se omo ye orthodox ana omo ye pharmacy fo no a omo frɛ nuro ewo abrofo die nim sa na ye beka no na emum se eba herbal ne de a na chese ye nubna ne ye hahama na wo keka e de abom na se wokofa eye abrofo die yi e de frafra de a na de na opese wo kire wo se abra wo mo e de fa mfidie mu no enuro a ye frɛ no diazepam na metro nidazole afi paracetamol na om de niacinamide eno om keka bo mu a ene ya ye kasai wo ede efre no eye omama herbal mixture na de hia kra ama wo ani abre ene se wo so ye herbal adai na wonko nkofa nubna ne ha mamom emfa mfrafra duro se eye malaria duro afei ba konso eye obi a wontumi ni die se wontumi ni die a eduro a wonom ama eno ama watumi adidie ene sene wo sa nro ni bi ewo ho a enufra adwuma no wo mo eye enti sa wo se wo ye herbal eye dan na akofa sa enufra adwuma no enro ni bi mom na wo de be fra se eye herbal enu nti se ye ka sei wo mo e kire se abra wo mo de fa mu no wo mo nya adanse a de wo mo ko frafrai no mo ko de ko fa video ni mu nyina no ade a wo mahunu sa nro ya mabobɔ so bi ewum a enye ema nipa se wo benom se adro no benom a ese se wo kwa yaresabia na doctor ka kire wo se adro we ne se se wo fa adro we ne wo se wo fa paracetamol de ko fra herbal mani emani ye sa enye yie enu nti wo mo ka kire Ghana de hie nyina se edro a ye frɛ no omama herbal mixture wokɔ pharmacy ana wokɔ herbal shop bi na ebisi wa hwɛ na wanto esanse ne fra ene sɛ de omasi aye no no enye ma wo nipa no ebi a adwempa a wo de kɔ akoto ana ya de kora wo de kɔ akoto no obekwa akonom no eduro nankasa ewom no enye yade na ade kokotoye no eni ntinu amawani adaho eno na Food and Drugs Authority HSA wone Omama Herbal Group Limited no wo mo aka bomu a wo mo gusu ye wo mo hwehwemu na wo mo agi enura wa abontin nyina na wo mo de aka de wo mo adwuma mu ho no se de be ya ehwehwemu ene ade a wo mo eye ne betimi asi yie na emaye remfi de wo mo ye no bone tachiri se obekwa akofa paracetamol ni nuru aka afra ede ama omanfo se ye herbal de eye bone ene taa wa adwen pono a wode eye sa no enu nti wom enu soso wom de ebegina court na afei yetu ho anama wo bone efam nti wom tu Ghana fo nyina afo se wokɔ pharmacy ana wokɔ over the counter baby eton nuro na wokɔ hu Omama Herbal Mixture ntam so wo de wo ntokra na hu se bi si ho a na wa ba beka kire Food and Drugs Authority wo mo office ben se de be ya wo betumi akɔ no makwakofa se dro no afiri ɛhɔ sakrata ya mekenkan yin opanyina wo hwe kire se Chief Executive Officer wo Food and Drugs Authority wo no ɛna ne nsa ɛhye ase
Programs Management Specialist War Africa Education Watch Edward Kofi Nkansa Sakodie enode atodwachem se nansemu principals miensa ya suspend and ya twin wo mo essensen ye ewo technical and vocational education training wo mo service no emu no wo se timi eye ense na hobi pa na afofre ka ho nyina no wo mutimi emu wo mani da ho no na wo mo ye adwuma na ye de ahwe wo mo nsa na eye na sansemi eba beto dwa ebra TV service womo train principals womo eda Aguna Sodro Technical Institute wo Fifi Mantemu Sunyai Technical Institute wo Bono Mantemu ena Madina Technical Institute wo Enkramentem hanu sei ni nyina na se de sobo ebo womo se womo nambo apaye kwan so agigigi sika bi afri nkoda no ho no mu a ye ma womo tumi anase kwan so womo gi sika bi a etesa ne no ena Ira Kofi Nkansa echechirimu ese TVET suku ahodo ni nyina womo ehyenhyehye ase ena yasheda ama womo prospectus a womo de eye adwuma enti wuni ko wuni na ukoji sika bi echire yi a ena no wankasa nkasa ena ope how ede ama wo ho na bro ni peace kase boy twin komo na odi to dwa kyeremu se sa suspension na ya suspend empanyimfo no eye pa ebekọ ede ama school heads ahodo no aka ni nyina na obia ani adaho. It is a senior high school, no, common standard prospectus approved by the TVET service. Anything outside the one approved, no, becomes illegal. What did you mention? So the common standard they were honey, the prospectus now TVET service approved, and no parent be as a follow. That schools no they receive. And anything outside, no, it means they went beyond what was approved on the prospectus. Protocol fees, change of boarding to things about prospectus. That is how it is. Now, of our so editor TVET service, when them say, yes, school, ahodo here, one more principals. Ya de so boabo se wo makwakwagye adam de so mo hwehwe mu hwie na ebo wo mo a wo mo hwe se sika bia wo magye free batan bia ho no wo mbesa de sika no ama nipa na se batan no na ebeye afutu ede ama foforo a wo mo so ehwe irasa akode ade to dwadwe chirimu se wo mo momodi anhwe se wo mo de wo na besi fom yie pa se be ya sa TVET a wo mo de abai no eno so beye free ti se free senior high school no a na abatan enya opepa ede wo mo ma akoho. We all say, send here to vet service, enforce emrani BC and matching of on son. Sa cost no bokoko. Emma all the Tibet institution, no TSS. Your service na dia to no approval. That is what it should run. I feel so no. Say, you can watching on my son, no watching on my super. They should, and she say, Sasika no Mujian, refunding back to the appropriate parents. Because if you pay, you charge unapproved fees now. The only thing is the poor no na we exclude them. Is that they will charge no Libya as all of it draft around. The way forward you say no enforcement need good Tibet for no acting or taking action. Really best deterrent ever. Anyhow, what ye program management specialist order Africa Education Watch and no Ira Kofi Nkansa Sakodie Jessica from Pong and the Boan Semianoma. Na bambo nim the four I friend Franklin Leonard and our Okasa watch say so nwumesua so some mo de betu dwa say yemfa yenian kasa fankyere ye manwa de wo school no wo say ofo aso ne de yie papa say watu anamon a eti say ya bra woni peace news e kasa no Real Leonard echire mu say ye de yen kasa echire nkwada no a ebeboa papa ebema Ghana ya mamre no anyira e kam ya say se wo hwe abakosem ene se de yesi kirade e wo mamu a ama ya abakosem ayira ama ya mamre nsoso hwehwe a wunhunu esan se brofo nsoso yentumi mfa nkyereke ya mamre ene nioma bi atete sa no nkyere emma ene nkyirima yi a wo mo wo hoi ekobasa e ha adwene papa ensoso hwe se de wo masi aba be ka no no na kyese ye wo enidaso e wo ensem a mo kan mu enu nti on de ofo aso ye yafa amanonefo no wo mo se de omusi ye omo nioma na chedodo enti se nei si ye ne sa ne de kasa abekire ye ma no a ebeboa pa na wo ka ne se ya na eno so nkyere se
brofo no ye ya to nchen da bi demum se ye de kasa Ghana kasa no na ye de ba ne de abekire wo mo ade a eno ebeboa okwan bebre so. In terms of true, a part of your identity. True, a part of your identity. And more for some time, from the age group, we shall say now, quantity more, and which year, what bakwasem, now, we have a generation whereby you go say English only is the way to go. You tell you DDR what broken. With the focus is supposed to be a bridge between here, the before, the minor, and the Western world. So it doesn't mean that we have to replace everything of ours in English. I think because you are grooming a bunch of generations whereby eventually they will lose their culture. The next youth that they are coming to be more endowed on origin, on ethnicity. And me, I kind of saying, you're backwards more, you're all because. And what you know, Leonard, as I kasa ede efa enkwada iti ayeso omu enyino ene wo chese omunyi de eye e wo hoda dada eno chese wo ba Ghana ana wo ye Ghana ni ba na wo ko school nko ade awuti no beyi kopem so obewi ansa na wo de ahoma atoso abo amenafu ebu ho nso wo bewie sa na wo magina wo wi ana afi wo de ahoma na so wo de nwi krampa akwakosomu abo na school no wo mu no nko ade eye na emom obesre ministry ne say womunfa etire kura esese omuyi no ebia munyi down cut ebia munyi ponko ebia munyi puna abumuta so emema ne die nie ma die nie wo se nke no ebeboa pa. There has to be a discretion because it's a sense of culture that they want to groom a child to be responsible because most of the time appearance, people judge you from appearance. So it was the sense of the identity that it was portraying was the reason why you saw no things have evolved. And I think said there could be a discretion as to what type of hairstyle is allowed because I think in the recent times, we had an issue with a Rastafarian going to preserve which was a whole national debate, but we couldn't get a clear direction from the Ministry of Education as to what is the criteria and what's the akwalakuno and then it is to do with cartons. So what is the direction? I think that we need to revisit that conversation again and then do an open dialogue, and then there has to be a discretion. Any ye security analyst or Franklin Leonard one na yete say woka say yen central for Caleb Kwejo Ade ene Pius Bedu Bansen omna din se mi bre na wode afuto ama apemfo ya wo mo no sabe tuntum honam no a Nyankopon edi firi soro edi adom wo mo no wo mo mpe wo mani nye ho wo mo mpe kra wo nya ya ngo mo ya brofo enti ofa yafunu pa no ahyase so obanum nuro ede apon ho sabe ya ne ba no da yafunum no so ebe kokko ebe we a slave mentality pa ne no ena Dr. Betty Apiefua ya or medical officer at Ridge Hospital edi afuto ama wo mo say sabe o Nyankopon nim ni obi atimi ye ene ne ebefa to obi a en wode ema obi a enti ma wani nye o black skin no black is beautiful obi ene obetimi abe tuntum da buroni wopa onware bidie firi se ayi ontimi nye tuntum da but wo bibini no sa wo kosesa otuntum no sa obaye kokwa a yese ayi okusie so obeda na ahweawa ni dua ene edi beyi no enti wo srada sa bleaching products niam amode pore mo ho ebra mo fa yafunu no etiminya sunsuanso papa wose ebinu ho no mo a product bi ho no mo a mercury wom hydroquinone ebi womu ene chemicals bi no mo a eye dangerous a ebetimi ya ha abofra no a woda yafunu mu no enti mo hweye papa ebinu sko abetimi ama mo ankasa apemfo no kura no mo nya kidney problems ebetimi ama motofo na da yafunu mu no kura no wo ma dwene no entimi nyini yi enti afo bo se obewa akoda no no ayi bibi e wo ho no mo a ukunu enku wo de ne tena ho so a entina na afa baba yi otosom ene wo hawo e de ama wo batan no enti wo batan bia wafa yafunu a utuntum no kama fresh no wompe tuntum so wio kama
wo se wo mpe na emomu no wo be firi utuntum no na de wakwa akoye buruni no wo se ensunsuanso e de bebre wo ne oba no enya anu bini Rumu and a bio bronia, just because of that, or so also you there, ever mark Colana Bruni, I'm on one Catata Bruni, and the way time to do that is say when you go out and I won't have a battle. Time broken, and maybe we are joking, and other dangerous chemicals, and that iron, and your mouth, and your mouth. It is that memory, hydroquinone, glutathione, yeah, would be we use the word within an hour tablet and I no. Betunia absorb it to the baby through the placenta. Sana, Betunia have colano in many ways. And so when we say, what colano means that there is no functioning properly. Make it no asthma. Instead, that creams now containing Sanyama, it to me affects that development. Now, Upanyama, mercury, hydroquinone, it to me affects brain development of the baby. So when we say colano, to me, yes, na Dr. Betty apiefua efa so de tudwa chem se ne yare hokura asefi mom ne se emayi wo mo meto pills ne free ayresabie wo mo ma doctor examine wo mo sade we bebo ade we emwa wo mo ma na emom no wo mo ko beauty spas no ne keka ho no mo kototo no mo de aye no mo nya problem a na afi a doctor fo ene a nurse fo ena enya ho amane nti wo so osere mo enye adepa nti o munyai. So you realize that such people, no, on time call health facilities. They'll go for there are some they call them bar clinics. Now that side effect way is was a clinic now, and they run because of the side effect they are experiencing. So it's not ethical. It's not proper. It's not advisable. Say it's not the best. It's not advisable at all. It's against our akra mu no de to e mapem fo nyina enim se oba wonya fa yefunu da obehu so wafa yefunu no a ma wapomden ho ehia wo na afa hunu se wodi onipa dasani na eba sase so etimasa ade no mogya toa no enso so ehu ehia wo pa esan se niam wo beye bia so opemfo no enya sunsuanso wakoda no woda yefunu mu no eso enti wo so osere wono akoda na wo ba no kura wo pese wo yeburu na bi kura no ompe kokoro openi tuntum saa wo so by force wo sha ne se wonya koko e kan say Wapomudin any oba pomudin the beauty and color na because the wo kofa drawing na the wo ye koko oba so ye koko na the issue no wo akola na the nse ni ho another ni brebo nwa so ti ma na ni na so ti ma na wankasa o kidney na wo brebo aso ti ma wo be de abi na wo san ko hihye sika e dia sa ho yare most of these side effects no ma permanent damage. There's no going back. And see, it's better you embrace your color, embrace your complexion, because benefits now ubenyano is far better than bleaching cream na bleaching injection na o de be injection. Yema multivitamin, yema folic acid, yema iron, yema calcium supplement. Nyama we be na unya. I was for any out a medical officer ya Ridge Hospital, Dr. Betty Apiefua, yen century Wisdom Mauli, aka Mr. Mauli, on ne point semiano, ebre, ye homeka se so ajabwa from Kratso. Peace FM. When you are going to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury acrylic paint. Don't be any painting, be paint. The luxury acrylic paint. Paint with champion. When you are going to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury acrylic paint. Don't be any painting, be paint. The luxury acrylic paint. Paint with champion. Dofo a menu ho agro na say die waduane ne da no aye sronko ani omura ohinere spices abefi aduane de aye sronko ohinere chicken seasoning so wo toto wo che ana wo ye akokọ nam ho bibia fakakra som froye no ohinere stew seasoning no be manageta
jollof no Ohiri jollof season no man sham ni odew mu odew. fried rice no kra dear Ohiri fried rice seasoning e ma me fredwa frede aponchin kakra no me de ohiri go seasoning na ye asam no ne se mira ohiri seasoning powder ya woni beef shrimp noodles any de keke ka ho anunsu ede aduane ne hwam ne de no ubedie de bio enti obapa ohiri spices abama yen aduane no aye de efise ni die ne nso aye de ohiri spices dey e wodwa hodro mu eto phone for 020-780-5398 and 0244-525908 FDA agi edwadien krato yi atum. Peace FM. Tune it in, turn it up, Peace FM. and rip off the knob. I was saying, I'm ne ensem emu na yekopiem ewo Tanzania emai emu a nansa ena etuate dom atiegu montene so ayo ye kyera ifri na no ukwada aba womo eto ye na womo echemu se opposition party ne zede jese ya womo alogozon eso womo nkopebe bi kura entena na enam so ama nipa wu papa ewo Tanzania mai no emu na opanyi ba ko kasa ema opposition party eye Chadema party no wode to sentwefo nim se kyese wode nani kaka ye nipa bese ahanson ena afamu ahwere womo enkwa ena afi so no empanyimfo a womo ekokohwe Tanzania abato no ebiso no womo fra ma no ne ekoye no ebinum so kyerese womo ebetimi akase nipa be ahenum 500 ena afamu ahwere womo enkwa na kyese ye between 500 ekosi 700 enipa dodo yi ena nam basabasa ya asore wa abato echi wo Tanzania maino mono womo ahwere womo enkwa na ka me sasa aban no basabasa na ekoso kyese ono no wonfarasem emom de watimi edit curfew atototo me yahudo bi se be ya etuate no ebeba fom mampanyi Samia Suluhu Hassan wono 2021 eno obeje oman no ebenwa efribra mampanyi ano ote akonwa so eto nananom ewo ensiedo ena kyese eba beto no a bata aba ye gina ato a we eni de di kan ya wono egina premampanyi edwa ewo Tanzania man no emu na wo kyerese mebunu dodo no a eno omotu omo ho agu monten so ayo ye kyere dendenden se abato no emu ana honom na emu ana hono omo kyere mu eni wo mo kyerese empanyimfo a wo mo yopanyi kase wono ne da opposition amayuku ano no sese wo da jail ena ba ko nso so a woka ho a woye party a wono nso so ka ho a anka bema abato no mu aye hyehyehye no ono nso so no wo mo ayi na firi mu a mo kyere se wa ntoto niema bi yie enti abato komisa ayi no efiri abato no mu kura wo mo twa ne din firi mu edina kwa akoye se mampanyi Samia Suluhu Hassan yi na mayuko chamacha mapinduzi CCM party no womo nko ana kyese womo ejina kyese womo na ebewini abano hwemu a womo a ene bewini ne no ene meburu de ho ahini ho abufuo eto ho agu monten so ate atua saa amasa ni pa bebrebe ato na nanom ewonsie no ave ball ye hwe Ghana Premier League no enra Bechem United womo ene Nations FC ena womo eboye wobi antumi anhye ne yonko ye hwehwe ene ne ebekoso Hoho United ene Mediema SC ena ebebo nyame adoma wo kyena de Ebrekum Chelsea ene Vision FC baby ene Gold Stars womo ene Young Apostles Dreams FC ena Samatex 11 Wonders womo ene Adriana Stars afa Holy Stars ene House of Oak ene ebebo Swedro All Blacks womo ene House of Lions Kumasi Asane Kodoko womo ne Karela United ena nyame adoma a ochina kwesiada wonum ebebo afei yanko Spanish La Liga no enra Getafe shemienu ema Girona womo etimu bako na ene de ebekosu enie Villarreal womo ene Rayo Vallecano bebo Atletico Madrid wonum ne Sevilla ena ebebo Real Sociedad ene Atletico Bilbao ena yen Real Madrid yene Valencia ena ebo na yakọ English Premier League no so a ene ni ebekosu enie Brighton and Hove Albion ni Mr. Jekum Leeds United ena ebebo Burnley ene Arsenal the Gunners womo ena ebebo Crystal Palace ene Brentford bebo afa Fulham
Any Wolverhampton Wanderers, afe Nottingham Forest, ne yen Manchester United, yebebo, and also yen na ye jinam, afe Tottenham Hotspur, yen wamane yanum ebebo, ye Chelsea for, and Liverpool now saying they walk alone, wamane Aston Villa, and ebebo nti na de emube de, nyame ya adomwa, no ma ye wochena, ye de hunsun sanso ebeba. Ebusiafo kase bono esia kenkanfo anope wote yenka eyeme ma me bia makwa fo mene Akosua sapon yada munyina ase amammo aniti